Hello my dear students, myself Miss Vaishali Dekate. Welcome to my channel. Today we are going to study Environmental Studies Part 1, Chapter number 10, Getting to Know India. So let's start. Chapter number 10, Getting to Know India. Children, before starting the lesson, I would like to suggest you all keep the textbooks ready with you all in your hands, so it will become easy for you all to observe the map simultaneously from your textbook also and in the video also. So keep the textbooks ready. So let us start. Look at the map of India given below. It shows the different rivers in India. You must be familiar with some of the names. They are often mentioned in patriotic songs. So below the map of India is given and we can see major rivers of India in the map. And these rivers, most of the rivers are often mentioned in patriotic songs. Not only rivers, because our country is rich with many rivers, mountains and plateaus. So all these things are mentioned in most of the patriotic songs. So just for example, we can think about our national anthem Jana Gana Mana. Jana Gana Mana जर आपण तर रोजच म्हणतो आपल्या स्कूलमध्ये आणि रोज ऐकतो. मग त्याच्यामध्ये कोणत्या ओळींवरून आपल्याला कळतं की आपल्या देशाचा रिचनेस आपल्याला त्यामध्ये दिसतो. कोणत्या आहे त्या ओळीत बघा. पंजाब सिंधू गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग. करेक्ट ना. Vindhya, Himachal, all these are mountains. Yamuna, Ganga, these are rivers, very big rivers of India. Then Punjab, Sindhu, Gujarat, Maratha, Dravid, Utkal, Banga, all these are different states of India. So, because our India is rich with many rivers, mountains and plateaus, so all the names we can hear in many of our patriotic songs. Some of them have been shown on the map. या खालच्या मॅपमध्ये काही रिव्हर्स आणि काही माउंटन्सची नावं वगैरे आपल्याला तिथे दिसत आहेत. विच ऑफ द नेम्स गिवन ऑन द मॅप सीम फॅमिलियर. त्यापैकी कोणती नावं तुम्हाला फॅमिलियर वाटत आहेत, कोणती नावं तुमच्या ओळखीची वाटत आहेत. Where have you read about them? On the map, encircle the names you know. आणि त्या मॅपवर जी नावं तुम्हाला माहितीची आहे ती नावं तुम्हाला काय करायची आहे, एनसर्कल करायचं आहे. त्याला एनसर्कल करा नाहीतर अंडरलाईन करा. सो लेट अस ऑब्झर्व द मॅप. So let us observe this map. We will do map reading. See children, on the top right hand side you can see that these arrows are shown. From these arrows what we can understand that the direction of the map. Okay, when we go in the upward direction, this is north. Okay, then when we go in the downward direction, this is south. Then left hand side is west and right hand side is east, and this is the central part of our India. So I hope you all have understood. This is the northern part of India when we go in the upward direction. This is the southern part of our India. This is the western part of our India. This is the eastern part of the India, and then this is the central part of the India. So from these arrows we get to know about this thing, which is first thing you have to remember. Okay, then next what we have to observe, we have to observe the various rivers. आता कोणकोणत्या रिव्हर्स तुम्हाला दिसतात. जर आपण नॉर्थपासून सुरुवात केली, वरच्या डिरेक्शनपासून सुरुवात केली, तर वरती आपल्याला शॅक अँड देन इंडस, इथे आपल्याला इंडस रिव्हर दिसते, जी आपलं थोडं जी नावं आपल्याला फॅमिलियर आहेत. देन वी कॅन सी चेनाब, वी कॅन सी बियास. ही सगळ्या ह्या नद्या आहेत. त्याच्यानंतर जेव्हा तुम्ही इथे खाली येता
त्यावेळेला इथे खाली तुम्हाला जरा खाली आलं की इथे तुम्हाला गंगा, मग त्याच्यात इथे खाली अजून यमुना, ह्या ज्या रिवर्स आहे त्या आपल्या थोड्या ओळखीच्या आहेत, त्या आपल्याला फॅमिलियर आहेत. वेन यू कम ऑन द डाऊन अगेन यू कॅन सी नर्मदा, मग गोदावरी आपल्याला इथे दिसते. करेक्ट ना, इथे गोदावरी दिसते. देन वेन यू गो ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया वी कॅन सी ब्रह्मपुत्रा. ब्रह्मपुत्रा इज very big river of India, like Ganga is also very big, na. Then so many rivers we can see. Then here also Tungabhadra is there, many rivers. So whichever river you are familiar with, you have to underline and write the names. Okay, so write down the names from the map. So this map shows major rivers of India. आपल्या इंडियाच्या मेजर रिवर्स आपल्याला या मॅपमध्ये दिसतात. त्याशिवाय आपल्याला वेगवेगळे पार्टसुद्धा इंडियाचे आपण इथे बघू शकतो. आपण इथे इंडियाचं इथे हिमालय आपल्याला दिसतं. त्यानंतर आपल्याला पंजाब हा स्टेट दिसतो. वी कॅन सी द डेझर्ट हिअर. ॲज यू ऑल नो, अवर इंडिया इज रिच विथ ऑल टाईप्स ऑफ लँडफॉर्म्स. Correct na? In India there are big mountains, plateaus, plains, desert, then marshy places, marshy land. So many various types of landforms we can see in the India. Can you see Deccan Plateau here? So here it is plateau. Then here on this side Sahyadri mountain is there. Then Himalaya starts from here and ranges till the eastern part of our country. So many different type of landforms can be seen in a single country in our India. Then Satpura ranges we can see here. So in this map you have to underline only the major rivers of India. So underline those major rivers only. And then the second type we can see in the second map. This is the physical setup of India. You can observe various colors. So when various colors are there, what type of map it is? It is layer tinting map. Layer tinting method na we have seen in our last lesson. So in this map we can see various type of landforms. We can see the mountains, we can see the hills, we can see the plains, we can see the deserts, we can see marshy land, we can see various what we can see rivers are there. So below this map various questions are there. We will try to find out few of them. I can tell you few names. I can show you few names of them in the map. So first question is find the mountains and name them. So mountains, कोणकोणते माउंटन्स आपल्याला इथे दिसत आहेत मुलांनो? सगळ्यात पहिलं तर आपल्याला हिमालय पर्वत दिसतो. हिमालयन रेंजेस आर देअर. देन वी कॅन सी हिअर द दिस विंध्या. करेक्ट. सो सी द विंध्या range here. It is so small. I don't know how many of you are able to see, but here we can see Vindhya range. Then below that we can see Satpura range. इथे सातपुडा रेंज पण आपल्याला इथे दिसते आहे. Then we can see the आरावली रेंज here. इथे आपल्याला इथे एक आरावली रेंज आहे. तर असे वेगवेगळे आपल्याला माउंटेनियस रेंजेस इथे आपल्याला दिसत आहेत. वेस्टर्न घाट्स आर देअर. So this is also a mountainous range. So I have shown you few mountainous ranges in this map. Next question is name the hills shown on the map. I am going to tell you the names. You have to find out the hills. Then Jaintia hills are there. Nalamalai hills are there. Rajmahal hills are there. Mizo hills are there. Naga hills are there. Abu hills are there. So all these hills are there. Then third question is name the plateaus in the map. Various plateaus we can see on the map. So first I can see the Deccan Plateau is there. Correct. And below that there is Telangana Plateau. Then you all can see here
The northern plateau, this is the very big plateau, which is northern plateau here. Then again, which plateau you all can see, children? This is Karnataka plateau here, correct na? So see, read it properly. You will be able to see all the plateaus there and name them. Then next question is, which rivers originate in Himalaya and join Indus? You have to find here, you have to search here which rivers are originated from the Himalaya and joined to the Indus river. So which are the rivers? Gilgit is there, Shyok is there, Jhelum, Ravi, Satluj, Bias, Chenab. I have shown you in the previous map. So all those rivers, they are originated in Himalaya and they meet the Indus river. The next question is, write the names of major rivers which flow into Coromandel coast. First you have to find out where is Coromandel coast. Can you see here? It is Coromandel coast. See the Coromandel coast here, and which rivers are originated or which rivers flow into that Coromandel coast. We can see Kaveri is there, then Krishna is there. So these two rivers flow into the Coromandel coast. So in this way you have to find out, you have to read all the questions and find out the answers for these questions. So children, we learnt about the physical setup of our India with the help of map, and we have seen the various questions which are based on the map. Our country comprises various rivers, mountains, plateaus, plains, islands, etc. The Indian subcontinent is surrounded by water on three sides and tapers toward the south. This part is called Indian Peninsula. So our India is surrounded by water on three sides. Three sides ला काय आहे? Water आहे आणि tapers towards the south. तुम्हाला इथे साऊथ साईडला इथे तुम्हाला निमुळतं झालेलं दिसत असेल. हा जो निमुळता जो भाग आहे ह्याला, हा जो भाग आहे ह्याला काय म्हणायचं? हा जो पार्ट आहे ह्याला इंडियन पेनिन्सुला. दिस इज इंडियन पेनिन्सुला. आर नॉर्दर्न बॉर्डर इज डिफाईन्ड बाय लॉफ्टी हिमालय रेंजेस. आणि नॉर्थ साईडला काय आहे? हिमालयन रेंजेस आहे. साऊथला काय आहे? पेनिन्सुला आहे. सो आवर कंट्री is rich of all these types of landforms. Then our country has forest, plains and deserts also. The expanse of our country is large. The height above sea level varies and goes up even beyond 8,000 meters. In last lesson we have seen that the height is measured from sea level. Sea level पासून landform ची height measure होते. आणि आपल्या कंट्रीमध्ये लँडफॉर्मची हाईट 1,000 मीटरपर्यंतसुद्धा गेलेली आहे काही ठिकाणी. आपलं जे हिमालय आहे, हिमालयाचे पर्वत रांगा ज्या आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे हायेस्ट माउंटन एव्हरेस्ट आहे. एव्हरेस्ट आपल्या देशात नाही आहे, तो नेपाळमध्ये आहे. पण आपल्या देशातसुद्धा हायेस्ट माउंटन रेंजेस आहेत आणि त्या 8,000 मीटरपर्यंत गेलेल्या आहेत. देअरफोर द वेदर कंडिशन चेंज फ्रॉम रिजन टू रिजन. एका रिजनमधून दुसऱ्या रिजनमध्ये गेल्यावर वेदर कंडिशन चेंज होतात. इट गिव्स राईज टू वाईड व्हेरायटी ऑफ प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड बर्ड्स. सो वी कॅन सी वाईड व्हेरायटी ऑफ प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड बर्ड्स इन आवर कंट्री. आपल्या देशामध्ये डेझर्ट आहे, आपल्या देशामध्ये हिमालयन रेंजेस आहे जिथे अतिशय कमी टेम्परेचर असतं. डेझर्टमध्ये गेलो की जास्त टेम्परेचर असतं. कोस्टल रिजन मीन्स द रिजन विच इज क्लोज टू द सी, क्लोज टू द ओशन. दॅट रिजन इज नोन ॲज कोस्टल रिजन. सो कोस्टल रिजनचं टेम्परेचर वेगळं असतं आणि मग अशा ठिकाणी आपल्याला व्हेरायटी ऑफ प्लांट्स बघायला मिळतात, व्हेरायटी ऑफ ॲनिमल्स. जे ॲनिमल्स आपल्याला डेझर्टमध्ये बघायला मिळतात, फॉर एक्झाम्पल कॅमल्स वी कॅन सी इन द डेझर्ट. सो कॅमल्स कॅन नॉट बी सीन इन द कोस्टल रिजन ना. जर कॅमल आपण तिकडनं इकडे आणला तरच तो बघायला मिळतो. बट मोस्टली वी कॅन नॉट सी द कॅमल्स इन द कोस्टल रिजन. वी कॅन नॉट सी कॅमल्स इन द हिमालया.
Himalayan bears cannot be seen in the desert. So the variety of animals also can be seen. Same way, variety of plants can be seen, variety of birds can be seen. Similarly, there is also difference in the crops cultivated. जे क्रॉप्स आपण वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये उगवल्या जातात त्याच्यामध्ये पण आपल्याला व्हरायटी दिसून येते. व्हीट इज द प्रायमरी क्रॉप इन द नॉर्थमध्ये प्रायमरी क्रॉप जे आहे, मेन क्रॉप जे आहे ते काय, व्हीट आहे, गहू जास्त उगवला जातो. राईस इज अ प्रायमरी क्रॉप इन द साऊथ अँड अलॉंग द कोस्टल रिजनला आणि साऊथला कुठलं क्रॉप जास्त यूज केलं जातं, कुठलं क्रॉपची लागवड केल्या जाते, राईस आहे. देन जवार इज प्रोड्यूस ऑन द लार्ज स्केल इन द सेंट्रल इंडिया. धिस डायव्हर्सिटी हॅज सिग्निफिकंट इफेक्ट ऑन आवर लाईफस्टाईल, कस्टम, ट्रॅडिशन्स अँड कल्चर. आणि ज्या भागात जे जास्त उगवतं, जे जास्त खाल्लं जातं त्यानुसार तिथलं कस्टम असते, तिथली लाईफस्टाईल असते, तिथलं ट्रॅडिशन असतं, कल्चर आपल्या देशात वेगवेगळं आहे. आपल्याला आपल्या वेशभूषेमध्ये फरक दिसून येतो. कॉस्ट्यूम जे आहे, महाराष्ट्र कॉस्ट्यूम यू ऑल नो, मेनली जे आपलं परंपरागत कॉस्ट्यूम जे आहे स्त्रियांसाठी ते नऊवारी साडी आहे. आणि तेच आपण गुजरातमध्ये गेल्यावर तिथे काय घातलं जातं, घागरा चोळी घालतात ना. आणि तसंच जर आपण अजून वरती नॉर्दर्न साईडला गेलो तर तिथे आपल्याला हिमालयामध्ये हिमाचल प्रदेश जो आहे तिथे वेगळ्या प्रकारचं कॉस्ट्यूम आपल्याला स्त्रिया घालताना दिसतात. आपण साऊथला आलो तर वेगळ्या प्रकारचं कॉस्ट्यूम आपल्याला घालताना दिसतात. त्याचप्रमाणे फूड हॅबिट्स सगळ्यांचे वेगवेगळे आहे. in the some part of our country rice is eaten at a large amount and in some part of the country wheat is eaten. वीटपासून बनवलेल्या चपात्या ज्या आहेत त्या जास्त खाल्ल्या जातात, काही ठिकाणी ज्वारीच्या चपात्या खाल्ल्या जातात. सो देर इज डिफरन्सेस इन द food habit also, in the traditions also, in the lifestyle also, and in the culture also. People of many different castes, tribes and religions live in our country. Many different languages are spoken. We also see the differences in food, clothing, festival and celebration in the different region. So in our country, because different states are there, their languages are different. In Maharashtra, our language is Marathi. When we go in the Gujarat, the language is Gujarati. Correct na? When we go in the southern part of our country, in South India, various languages are spoken there. Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, all these languages are spoken over there. Then when we go in the northern side, there Punjabi, mostly Hindi are all these languages are spoken in our India. So variety of languages also can be seen in the India. So as I have told you, I have given very few variety. The variety can be seen in the geographical region of India also. We can see the forest region, desert region, then plains are there, then mountainous region is there, then marshy region is there. You can name it and you will find it in India. तुम्ही काहीही कुठलंही नाव घ्या, कुठल्याही प्रकारचं रिजन आपल्या इंडियामध्ये बघायला मिळतं. सो वी ऑल शुड बी व्हेरी प्राऊड ऑफ टू बी Indian. So now let us study the political map of India. We have given this political map of India on page number 47 of our textbook and few questions are there. We will try to find out the answers to those questions. So let us see the map properly. First question is, find our state, color it with your favorite color and write the name of its capital. So children, which is our state? In which state do we all live? Yes, you all are correct. This is our state is Maharashtra. You have to color it with your favorite color. And what is the capital of our Maharashtra? This is Mumbai. Mumbai is the capital of our Maharashtra. So you have to color it and write the name. Now what is the next question? Second question is which is the northernmost state? North means when we go in the upward direction. So which northernmost state you all can see? This is Jammu and Kashmir. Now it is not a state. It has become union territory now. But you can write it Jammu and Kashmir as it is given in our textbook. Now let us see which is the southernmost
in the southern side, which is the southernmost, we can see it is Tamil Nadu, is the southernmost state of India. Now next question is, color the states to northeast in the different colors, write their names and names of their capital. So northeast, we can see various states are there. You have to write their names and capital. Arunachal Pradesh capital is Itanagar, Meghalaya's capital is Shillong, Nagaland's capital is Kohima, Manipur is Imphal, Mizoram capital is Aizawl, Tripura's capital is Agartala, and Assam's capital is Dispur. So you have to write their names also. Now let us see the next. Color the largest state in yellow and circle its capital. So which is the largest state, children? The largest state of India is Rajasthan. Okay, so Rajasthan is the largest state and its capital is Jaipur, which is given here. So you have to color that state with yellow color. Now next is, what do the names in red color show? Can you see all the names which are shown with the red color here, the red colors, name with written with the red color. So this red color means these are the union territories. These are not the states. These are the union territories of India. So red color means union territories of India. Now in this way you have to write the names. You have to mark with proper marking and proper color. India is a democratic republic. What do you mean by democratic republic? The definition of our Indian Democratic Republic is, it is the country of the people, by the people and for the people. ही जी आपली कंट्री आहे ती जनतेने जनतेसाठी केलेले राज्य आहे. आपण स्वतःच आपले पॉलिटिशियन्स, आपले मुख्यमंत्री, आपले प्रधानमंत्री निवडून देतो ना. वी सिलेक्ट on our own by the election method, and then the people rule this country. We select our prime minister, our chief minister, and all the people are elected by voting na? And then they rule us. So this is known as democratic republic. The capital of India is New Delhi, you all know that. And considering the area, Rajasthan is the largest state in India. Just now we have seen that Rajasthan is the largest state in India, and it is followed by Madhya Pradesh. Second largest state is Madhya Pradesh, and Maharashtra is in the third place. Goa is the state with the smallest area, and Goa is the smallest state of India. Now see children, do you know, apart from the Indian mainland, just now we have seen the main map of India, but apart from Indian mainland, several groups of islands are also included in Indian territory. छोटे छोटे आयलंड आहे जे ओशन्समध्ये आहे, जे सीमध्ये आहे, ते सुद्धा इंडियाचाच पार्ट आहे. त्यातलं पहिलं कुठलं आहे? द लक्षद्वीप आयलंड इज इन द अरेबियन सी. द अंदमान अँड निकोबार आयलंड इज इन द बे ऑफ बेंगॉल. द कोस्टल आयलंड्स नियर इंडियन मेनलँड, हे जे 3 आयलंड्स आहे छोटे छोटे, ते सुद्धा इंडियाचाच पार्ट आहे. ऑल दीज आयलंड्स हॅव स्ट्रॅटेजिक लोकेशन फ्रॉम द डिफेन्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू. संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातनं अतिशय महत्त्वाचे आहे. लॉंग ॲगो फोर्ट्स वेअर बिल्ड ऑन सम ऑफ दीज आयलंड ऑफ द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र टू सेफगार्ड द कोस्ट. These historical forts are known as sea forts. We can see several such forts along the Konkan coast. So कोकण कोस्टच्या बाजूला त्या दिशेने आपल्याला असे खूप सारे सी फोर्ट्स बघायला मिळतात. जसा इथे आपल्याला पिक्चरमध्ये जंजिरा हा जो किल्ला शिवाजी महाराजांच्या काळातला आहे तो आपल्याला बघायला मिळतो. सो त्या काळातसुद्धा इंडियामध्ये सी फोर्ट्स बांधल्या जात होते, जे संरक्षणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे होते. So children, we have seen different types of crops are grown in the different part of our country. So we notice differences in the crops produced in different region. So let us find out where the coffee tree, oranges, mangoes, etc. are grown, and that all these products are coming from which part of our country in the market, and how they reach us. See the map and let us find out the answers from the given questions. So let us see. First question is,
from where we obtained saffron and trace the most convenient route. Where can we see the saffrons, children? Saffron is grown mostly in Kashmir. Can you see here? The saffron is there. And how the saffron can reach to us in our state? Our state is here, Maharashtra is here. And how it will reach? So you can take the national highway. National highway is shown here with purple color. So we can take this national highway and it can reach. You have to trace the part like this. You can trace like this also. And then how it comes to Mumbai, you have to find it out. You have to just see the crops and just trace the line, draw the line from that particular region towards the region which is asked to us. लाईन ड्रॉ करा म्हणजे तुम्हाला तो वे ट्रेस करता येईल. नाव सेकंड क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ट्री ग्रोन. ट्री तुम्हाला कुठे ग्रो होताना दिसते आहे. ट्री इज ग्रोन इन which two states? In Assam and in Sikkim. Can you see tree here? All these products are shown here, and from that particular place you can find out the crops. So tree is grown in Assam and Sikkim. Now third question is find the route taken to bring cloves into our state and traces. So first you have to find out where the cloves are grown. Cloves are grown here in Kerala. Can you see cloves? And from Kerala they can be brought like this to Mumbai. So this can be the way or the road through which the cloves can be brought towards Mumbai. Okay. Now next question is find the route. Find the state in which apples are grown and circle their name. So in which state we can see the apples? Apples can be seen in Jammu and Kashmir and in Himachal Pradesh. So you have to write the names of these two states. Now find the route to deliver oranges from the Nagpur to Bikaner. Where is Nagpur? Nagpur can be seen here and the oranges are grown here. And from here we have to trace the route which can be रीच टुवर्ड्स द बिकानेर. बिकानेरपर्यंत जे पोचवेल असा मार्ग आपल्याला स्ट्रेस करायचा आहे. लाईन आखायची. इथे आपल्याला बिकानेर दिसते, इथे नागपूर दिसते. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द रूट टू डिलिव्हर कॉफी अँड मँगोज टू वेस्ट बेंगॉल. मग कॉफी तुम्हाला कुठे दिसते आहे, मँगोज कुठे दिसतात. इथे आपल्याला मँगोज दिसतात आणि कॉफी कुठे दिसते त्याच्यावरून तुम्ही ही बघा ही कॉफी आहे. कॉफीचा तुम्हाला असा प्लेस कुठे दिसतो आहे, तिथून आपण कसं काय इथे कॉफी आहे ते वेस्ट बेंगॉलला कसं पोहोचवणार ते तुम्हाला रूट फाइंड आउट करायचं आहे. नाव हाऊ विल यू सेंड द अनियन्स फ्रॉम महाराष्ट्र टू अरुणाचल प्रदेश. महाराष्ट्र बघा, महाराष्ट्रामध्ये ओनियन्स कुठे आहे. इन नाशिक ओनियन्स आर ग्रोन अँड फ्रॉम नाशिक हाऊ इट कॅन बी रीच टुवर्ड्स द Arunachal Pradesh. So in this way you have to trace the route. So children, I hope you all have understood all these maps what we have seen till now, and you should not forget to find out all these traces. So always remember there is diversity of plants, animals and birds in our country. We can easily see these forested regions and we must preserve this diversity. ही जी डायव्हर्सिटी आहे, हा जो ही जी विविधता आहे आपल्या देशामध्ये, ॲनिमल्स व्हरायटी ऑफ ॲनिमल्स, व्हरायटी ऑफ प्लांट्स अँड बर्ड्स, हे सगळं आपल्याला जपून ठेवायचं आहे. ओके. अँड देन हाऊ टू समराइज द लेसन. what we have learned in the lesson? We have studied India with the help of maps. We studied the landforms and water bodies in India. And through activities, we obtain information about the various languages, clothes, festivals and other features of India. And we also identified some crops and transport routes in India. So in this way, the lesson is over. Thank you for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe.